Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne naku Ibrahim Levitek. Barkamu da dawowa wannan platform ɗin mai albarka. Saboda a nan kuna ganin seed ta saka abin da ake ce ma wannan ɗinta total supply ɗinta. Saboda ga a nan ta ce 1 billion seed shine total supply ɗinta. To a wannan video zai muku explanation game da yadda suka yi distribution ɗin wannan 1 billion ɗin na wannan token ɗin ta yaya su raba shi. Sannan kuma a nan sun ba da very important information inda suka ce there is still time to act. We have just added a 5 fresh tax. Su yi magana sun ce yanzu ka shiga cikin seed ɗinka a ɓangaren aiki inda ake cewa tax za ka samu aiki guda 5 sababbi wanda suka haɗa, but they won't stay open forever. Amma ba za su buɗe shi har abada ba. To ana nufin ka yi da wuri ka je ka yi wa'annan tax ɗin. Sannan daga nan sai suka zo suka ce kuma all farming method will officially shut down on January 15. To kun san on January 15 suka yi allowing duk wani farming da wani mining da komai da a kulle shi a wannan ranar. To shi yasa nake baka shawara yanzu ka yi kokari yau ka je ka yi duk wa'ansu tax din na sababbi guda 5 da suka sai so ka kara ma kanka points. Sannan yanzu abin da dami zan shiga in je in nuna muku breaking down inda na yi game da wannan project din. To masha Allah a nan me breaking down wannan information din kamar haka. Kun ga total supply na seed token overview. To kun ga total supply din shi wannan cap din shi shine total supply din shi at 1 billion token. Sannan distribution community su suke da 62%, that is community na da 620 million na wannan token to play wannan 620 million token for play to earn rewarded and ecosystem event. Mu community mu muke da wannan token din. Sannan da muka sa abin da ake ce ma wannan strategic investor, muna da 15% na strategic investor. Su investor su suke da abin da ake ce ma 150 million na token din nan. Wannan investor ana nufin wannan foster suna da kamar foster partnership da go. Sannan kuma sauran irin haɗin hannu da suke da sauran kamfuna irin partnership ɗin haɗin hannun gwiwa da sauransu su suke da 150%. To kuna gani a nan community mu muke da 62%, mu masu mining mu muke da highest number. Sannan nan suka ce team allocation ɗinsu suna da abin da ake cewa 10% allocation ɗinsu da su 100 million kenan token a cikin 1 billion din da suke magana da a ba wannan abin da ake cewa wa team ɗinsu wa'anda suke aiki kamar wa'anda suke develop din wannan game din suke komai da komai, wa'anda suke under din hada game din da komai da taking care din komai da komai da hada tax din da duk wa'ansu abubuwa da wa'anda suka zama kamar engineering da zai suke develop din wannan project din su suke da abin da ake cewa 10%. Sannan nan kuma in the next project marketing and going su suke da 6%, su suke da 60 million. Wa'annan marketing din irin yanzu kamar manyan influencer za a ba su talla da a yi marketing din wani ko a biya irin kamar irin bloggers haka a ce su yi posting su ina ne kuɗin da duk abin da a raba musu shine da a raba musu token 60 million token din nan wanda ya kama a on board. Sannan liquidity kamar wani kuɗi ne wanda ake sama wannan. Kuna ganin a nan wajen muna da abin da ake cewa liquidity pool suna da 5%, that is 50 million da a raba ma liquidity pool. Wannan liquidity pool da a saka shi a cikin liquidity yana zama wani kuɗi ne wanda ake sakawa wanda ake backing din project daga kan liquidation. Sannan da muna centralized exchange pool kamar yanzu irin su centralized exchange da wanda a listing su kuma suna da 2%, that is 20 million na wannan token din wanda da a ba su a cikin da a raba ma irin su kamar irin su Bybit da wannan da inda za su yi listing su suke da 20 million na wannan token din. To shine takamaiman bayani game da distribution din nan da suka yi yadda suka raba token din su. To Allah sa mu dace saboda gaskiya wannan rabon yayi, amma kuma nan muna da abubuwan da za mu ƙara dubawa a nan section din. To number 3 under number 3 strategic burnings muna da abin da ake cewa burning. Ka gani 12% wanda September da sun yi burning din, sun yi reducing din yawan token din su, sun yi reducing din su sun yi burning in 12% a ciki. Sannan nan kun ga October burning shi ma sun yi burning in 7%. Sannan impact wannan lower circulation wannan menene impact in burning, menene dalilin da yasa ake burning. To impact in da burning yake kawo yana ƙara ma coins in potential, yana ƙara mai value, yana ƙara mai wannan bacewa a kasuwa shine abin da ake na magana. Sannan wannan token da su ce a December da ai listing din shi, sannan aka yi postponing din shi wanda ala expecting lokacin farashin shi a December, lokacin ala expecting farashin a matsayin 0.0
1.024. To yanzu tunda an ɗage shi ba mu sani ba, sannan kuma an ce market segment wannan sentiment high wannan anticipation among the trader and investor. Saboda market din yana Allah sa yana da sentiment wanda kuma sentiment din shi ya high tsakanin waɗanda suke jira su yi trading din wannan ko kuma su yi investing. Sannan wannan airdrop details, wannan criteria din shi shine wannan gashi na airdrop detail. Specific eligibility criteria will be disclosed by the C team. To za su saki criteria wanda sun saki criteria din kwanaki wanda suke magana akan invitation da yawan tax da kai da minting da sauransu, shine abin da dai baka damar samun wannan allocation din. To shine takamaiman bayani game da wannan bidiyon wanda na muku. Wannan shine presentation din distribution din da na muku. To ina sa ran in ka samu value a wannan bidiyon nawa, to ka kamanta da Allah kai liking din wannan bidiyon, kai sharing din shi, kuma kai join din Telegram ina for latest information game da duk wani airdrop kuma da yanda ake samun kuɗi a online. To ka kuma ta ku yi liking, ku yi share, ku yi subscribe a wannan channel. Nagode, sai anjima.